Principal, Sister Rennie, Sister Rosalie, Sister Amala, and our esteemed teachers. Followed by Rana and Vanasmita, Harshadip and Rishita, lastly, Barney and Khyati. Of these young explorers into the magical land of school. As we all know, it's an emotional moment for parents and exciting one for children as they step into a world filled with new experiences, friendships and knowledge. Auspicious occasion, let us invoke the blessings of the Almighty. I invite our chief guest, Reverend Father Niranjan. The Holy Bible. Jesus blesses little children. Little children were being brought to him in order that he might lay his hands on them and pray. And feel the sacredness of the moment, allowing the prayer to reach deep within our souls. This dance is an impression of our hearts, a silent prayer offered in motion. Now let's make this moment even more special with a delightful prayer dance by our senior students. Let's cheer them on as they take us to the realm of diversity with their beautiful performance. Chief guest, Reverend Father Niranjan, Mother Christopher, the founder of Sacred Heart High Secondary School, Sister Rosalie, the superior of the convent and the sister in charge of primary section, Sister Amala, the administrator, my dear beloved parents and my beloved tiny tots. A very good morning to all of you. Let me start with a short story. Once a teacher asked her students to write down in a piece of paper what do they want to become in life.
So the students wrote down the piece of paper what they want to become. Then the teacher took the papers home. In the evening, she was correcting. She was going through the paper. Then her husband found that she was shedding tears in between. Then he asked her, "What happened? Is there anything wrong? Why are you crying?" Then she said, "Yes, I found a piece of paper wherein there are many students who have written that I want to become doctor, I want to become engineers, I want to become pilot. But once in a single paper, I found that a child has written that I want to become a mobile phone. It is none other than our child." And then the mother called the child and asked the child, "Why did you write that you want to become mobile phone?" Then the answer was very painful. The child said, "I see often both my father and mother are engaged in mobile phone. They take so much care of mobile phone more than me. They come back from their duty and immediately they are busy with the mobile phone. They go to bed, they are with the mobile phone. They get up in the morning, they are busy with the mobile phone. So I think than me being a child, I want to become a mobile phone. So I will get lot of care and concern, love from my parents." Your child growing as a very good child, obedient child, you will never have to regret or shed tears for the child. I hope all my and to my little kids all the best wishes, and to my dear parents, be punctual when bringing your child to school and never keep them at home for the minor diseases they have. Let us all join these little ones as they are going to take us on a magical journey filled with happy music and joyful hearts. সকলোৱে ভালে আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। একচুৱেলি চিষ্টাৰে মোক অসমীয়াত ক'বলৈ দিছে, দুআষাৰমান অসমীয়াত ক'বা বুলি কৈছে। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰমান অসমীয়াতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় যাতে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকলে আজি অতি কষ্টৰে নিজৰ বহুমূল্য সময়খিনি উলিয়াই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক যি আজি ইনিচিয়েটিভ আমি চাই ল'লোঁ যে প্ৰি নাৰ্চাৰী আৰু নাৰ্চাৰী যি আৰম্ভণিৰ যি আজি প্ৰথম খোজ আজি এই ছেক্ৰেড হাৰ্ট স্কুলত আপোনালোকে পেৰেণ্টছ গাৰ্জেনসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আজি এই সভাখনত আহি যি ভাগ ল'লে তাৰ কাৰণে মই অন্তৰেৰে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ। সাধাৰণতে আৰম্ভণিতে সেই কমলীয়া বাঁহ গছজোপাখন এনেই যদি ৰুই থৈ দিওঁ সি বতাহ আহিলে ধুমুহা আহিলে কি হৈ যাব, ই বেকা বিকি হৈ যাব, হয়নে? যদি আমি তাত যদি ফুৰোতে যদি আমি হয়তো চাগে বাঁহৰ কিবা ঠেকন দি ফালে বা তেওঁক যদি ৰছী টানি ফেলে যদি তাক যদি চিধা কৰিবলৈ ফুৰোতে যদি কোমলীয়া অৱস্থাত চেষ্টা কৰি তেনেহ'লে সেই বাঁহ গছজোপা ক'লৈ যাব, চিধাকৈ আগবাঢ়ি যাব, হয়নে? আৰু নিজৰ ছোৱালীৰ চেহেৰা চোৱা, তাই ভাল আছে, তাই সুন্দৰ আছে, আমাক ভগৱানে সৃষ্টি দিছে। এই সন্তানজনক সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক কোনে আমাক দিছে? আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা আমাৰ ভগৱান ঈশ্বৰে দিছে। তেওঁ কওঁতে ঈশ্বৰ আপোনাক ধন্যবাদ, যি সন্তান মোক দিলা, যি সন্তান মোক আজি এই আজি প্ৰথম খোজ স্কুলত আহিছে, আপোনাক আঁকোৱালি দিছোঁ, হয়নে? এই ভগৱানৰ নাম লৈ ঈশ্বৰৰ নাম লৈ নিজৰ বাপ বা নিজৰ ভাইটি ল'ৰা ছোৱালী এবাৰ স্মাইল দি এবাৰ কোৱাছোঁ মই তোমাক ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ সেই চেহেৰা মনত থাকিব আৰু নিশ্চয় এদিনাখন যিটো নেকি লক্ষ্য তালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আহক এবাৰ চাই লওক। মই টাইমিং দিছোঁ দেই, সকলোৱে চাবি, 1 2 3 কম আপোনালোকে চাব লাগিব দেই। যোনে নাচায় কিন্তু মই তাক পানিছমেণ্ট দিম।
হ'বনে যোনে নাচে তাক পানিছমেণ্ট দিম দেই তো 1 2 3 কম সকলোৱে ধৰি লোৱা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আৰু আই লাভ ইউ কবি হয়নে নহয় কি ক'ব লাগে আই লাভ ইউ মাই চান বুলি বা মাই ডটাৰ বুলি কবি দেই নহ'লে মানে বেয়া হ'ব দেই কথাটো তো সকলোৱে নিজৰ ল'ৰাক ধৰি লোৱা বা নিজৰ ছোৱালীক আই লাভ ইউ মাই চান বা আই লাভ ইউ মাই ডটাৰ ক'বা চাই লোৱা না নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি প্ৰথম খোজ দিবলৈ গৈ আছে প্ৰত্যেকে ধৰিলে নে নাই Are you ready? Ready আছে না হাত দান দিয়া এবার Are you ready? ওকে সকলে সামনে 1 2 3 জুকে কো I love you এই মই বুঝি কোয়া নাই জুকে কোয়া বড়িয়া সকলের গানে এবার তালি মারি দিও And ready to take on new challenges. Thank to our guest words. Let's hear another big round of applause for them. Dance teaches us discipline, dedication, and perseverance. It cultivates creativity, fosters self-expression, and makes
of all, I would like to extend my thanks to ma'am for giving me the opportunity for the second time to express my gratitude towards all of you present here. Without taking much time, I would like to share my experience today. As a parent, I have been connected to this prestigious institution since last 2 years. And the teachers and non-teachers, non-teaching staff here are so cooperative, caring, humble that we would have hardly found out somewhere else. Lastly, I would like to say, teachers are the one who change lives with the right mix of shock and challenges. Hence, children see magic because they look for it, and today we all have handed over our piece of heart to this great magician whom we call as teachers. The energetic and vibrant people dance. This traditional performance is sure to light up the room. Let's give them a Pre-nursery to আমি nursery বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, nursery, LKG, UKG। তাৰ আগতে আমি স্কুলত অহাৰ আগতে কেইটামান বিষয়বস্তু আমি অকণমান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোক সকলো অভিভাৱক সকললৈ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে অভিনন্দন আৰু লগতে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আগতে 8টা 20ৰ আগতে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আনি গেটৰ মুখত এৰি